Shabbat Shalom, everyone. Rabbi Noah Farkas. I'm here with Cantor Fox. Sorry, Herschel. Nice to see you, Cantor Fox. How are you this morning? I feel great. You look very, very well. No, thank you. I appreciate that. Welcome to Valley Beth Shalom. We're going to begin our Shabbat service momentarily. I hope everyone is just doing well this morning. If you have a talit, go ahead and put it on. We're using the blue Siddur. You can always find that Siddur at our website, bbs.org/VBS at home, which is our virtual online community. Herschel, last night we had our first on-campus Kabbalat Shabbat. We did it outside in the back on the soccer field in the sport court area. It was very lovely. Cantor Barron and I hosted. We had about 60 of our guests come. Everyone was very well behaved and the music was beautiful. And I have to tell you, as I said last night, it was really beautiful to say Shabbat Shalom and then to hear the Kehillah say Shabbat Shalom back. I think that was the first time I've heard that in 3 months. So it's something very touching that we're all trying to get back to campus, which reminds me that if you're interested in joining us for a Kabbalat Shabbat, we're taking it very slow, a little bit at a time. You can always go to vbs.org/Shabbat and you can find all the protocols and you have to register to come. So you need to sign up. You can sign up right there. That's at vbs.org/Shabbat and you'll be able to come back for our service. We're going to get started this morning with Birchot HaShachar, the morning blessings on page 65. Please join us with Cantor Fox. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lasechvi, vina lehavchin ben yom uvein elayela. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalamo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish sharumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokeif kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokach haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzad gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanotein layav koach. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Amen. We turn to page 72 for the Psalm for Shabbat. Page 72. היום יום שבת קודש, שבו יהיו הלוויים אומרים בבית המקדש מזמור שיר ליום השבת. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. Turn now to be fast forward in our service. We turn to Baruch She'amar on page 83. Baruch She'amar v'haya ha'olam, Baruch hu, Baruch ol she'bereshit, Baruch omer ve'oseh, Baruch gozer u'mkayem, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriot, Baruch mishalem sachar tov lireyav. Baruch chaylad v'kayam lanetzach. Baruch podeh u'matzil. Baruch shemo yachid chei ha'olamim. Melech meshubach u'mfoar adei shemo hagadol. Baruch ata Adonai melech mehulal batishbachot. Amen.
we continue with our Pesukei de Zimra, our sort of warm-up service this morning, as we move to page 96. 96 for Ashrei. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסלה. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מידיו יד עולם. הללויה. Continue with Psalm 150. Hallelujah, hallelujah, Betzil Tzilei Shaman. Hallelujah, hallelujah, Betzil Tzilei Trua. Kol Anshama Tehallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol Anshama Tehallelujah. Hallelujah. וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. אתה הוא אדוני האלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך. והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ואת רודפיהם השלכת במצולות כמו אבן במים עזים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו עם את אדוני ויאמינו אדוני ובמשה עבדו. והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. נשמת כל חי יברך את שמך. We're on page 104. Nishma kol chai tevarech et shimcha Adonai Eloheinu v'ruach kol basar. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. We're about to continue with Shochenan on page 105. I just want to welcome everyone who's joining us online. Whether you're watching us on YouTube or on Facebook, let us know that you're there by clicking Shabbat Shalom, typing in Shabbat Shalom. Let us know where you're coming from. And then just a little bit later in the service, we're going to do a big group aliyah. So when I give you the signal, you can go ahead and type in your name in English or in Hebrew or Yiddish or whatever works for you. And we'll try to call up every single person that is joining us online for our group aliyah. We're going to continue now with the Shachrit service, though, on page 105, Shochen Ad. Shochen Ad marom v'kadosh shemo. בבישורים תדלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תדרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך ישראל בית ישראל על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ברוך אתה אדוני אל המלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה וילמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון ויומכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתבואר ויתרומם מלסי ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחוד לעילם עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיירה
עולמה, ואמרו Amen. And we rise now on page 107 for the call to worship, the words of Baruch Hu. Baruch Hu Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed Baruch Adonai Amvorach Leolam Vaed Baruch Ato Adonai Eloheinu melech haolam Yotzer or uvorech choshech Oseh shalom uvorech et hakol Efes bildcha goaleinu limot HaMashiach Ve'in dom melecha Moshienu Lichiat HaMetim El Adon al kol ha'mahasim Baruch uvorach befi kol neshama Godlo v'tuv u'malei olam dad v'una tovevim oto Habitkael chayot hakodesh v'nehedar bechavod al hamerkava זכות ומשול לבני חיסון חסד ורחמים לבני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו צרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נהוגה נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בלועם, עושים בימה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמוע, צוהלה ורינה לזכר מלכותו, קר על השמש ויזרח אור, רע והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו, כל צבע מרום, יפארת וגדול השרפים ויובנים, וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים. Continue on page 110. בשירה ובזמרה מברכים ומשבחים ומפוארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים, לעומת המשבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר ונזכחו למהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצא מאורות להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני המוכר בעמו ישראל באהבה. Amen. We gather our four tzitzit together, four fringes on our talitot. Take a deep breath. We sing a song of unity, a song of oneness, the song of our people, the words of Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך
ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ויין שמות ישמעו המדבר. ויאמר אדוני לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית הקם בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הקנה פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו זרקתם מכל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם אשר תזונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם מכל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי לכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמן. גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו הודינו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך. תהילות לאל עליון ברוך ומבורך משה ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו אליו מי כמוך ואל ימד אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא שירה חדשה שבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני מלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדרך חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גואל ישראל. Amen. We rise together on page 115b for the Amidah, the Shacharit Amidah, the morning central prayer. Page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Avraham ve'Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Ha'el Hagadol Hagibor ve'Yanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Konei Hakol ve'Zocher Chazdei Avot U'Mevi Goel Livnei V'neihem למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו ישנה עפר מי כמוך בעל גבורות ומילדו מלך מלך מביט ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה לחיות מתים
ברוך אתה אדוני מחיי המתים. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה לזה ויאמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנפסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך בציון, מתי תמלוך, תמלוך בציון, בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש, תתגדל ותתקדש, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים ירחב, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, וייננו תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גדולך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו יפינו לימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני אוהל הקדוש. Amen. Take a moment now in quiet prayer and reflection, meditation, and devotion. Continue with the silent portion of the Shachrit Amidah. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך.
וטוב, וטוב בעיניך, לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה, בשלומך. ברוך אתה אדוני, הברך את עמו ישראל, בשלום. Amen. Page 138, Kaddish. יתגדל ויתגדל שמי רבה, יולמדי ולחרותי וימליך ואחרותי בחייך ובכל חייך ובית ישראל בגלה ומקורי וימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילם מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירון ביולמה וימרו אמן. יתקבל צלותון ובאותון לכל ישראל קודם אבוהון די ושמיה וימרו אמן. יהי שמם רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום עם רמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו amen. Amen. Yasher Koach, Cantor Fox for leading us this morning, and Pasuke and Shachrit. Nice to see everyone with us this morning on the line, all over the world. Really glad that you're with us this morning. I'm Rabbi Farkas, and welcome to Valley B'Shalom. We're about to begin our virtual Torah service. So this is the point in the service where if you would like to have an aliyah, we're going to read two aliyot this morning. One is going to be for the general congregation, and then we have a very special aliyah for a new mother and a new family that had a baby boy, and the bris will be coming up this coming week. So the first aliyah is for the general congregation. Basically, anyone out there, type in your English name or your Hebrew name or your Yiddish name or the name that you just want to be called. And when we get to the part of the service where we're going to call you to the Torah, I'll scroll through the names and try to read out every single one of you. So we're about to begin that process. We're going to begin with some opening prayers now. And while we hear those opening prayers, that's when you'll be typing your names in. We'll begin the Torah service on page 139 with our opening prayers. Ein kamocha v'Elohim Adonai ve'ein k'maasecha malchutecha malchut kol olamim u'memeshaltecha v'chol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai meloch, leolam yivayed, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom. Avrachamim Eitiva Birzoncha Et Zion Tivne Choemot Yerushalayim Tivne Chomot Yerushalayim Ki v'cha levad b'tachnu melech el-ram v'nisa Adon olamim Vayehi b'nso Aaron vayomer Moshe Kuma Adonai ויפוצו אוהביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון
Zion תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ברך שמעתם הרי עולמו ברך יתרו וביענר החץ ולשמי קדישה יקירה הנאמר תוגש בחן ויענר החץ ולשמי קדישה יקירה הנאמר תוגש בחן יהי רעבה קדמך דתיבטח ליבי באורייתא ותשלים משאלין דליבי וליבה דכל עמך ישראל לטוב ולחיל ולשלום. Amen. And we're about to call our first aliyah. Again, this is your last moment. If you want to type in the name, your name, if you'd like to be called up to the Torah, you type in English or in Hebrew. We'll go ahead and call up all of our friends across the world so we can read the Torah. This morning, the Parsha is called Korach. It is a very interesting Parsha. I'll be giving some teachings on it after we're done with the Aliyot this morning before we conclude the service. But basically, it's the story of rebellion. It's the centerpiece of the book of Numbers, which is all about power struggle. And we're going to talk a little bit about that in a few minutes. So here, we're about ready to call you up. So if you've typed in your name, we're really glad that you're with us as we begin our Torah reading together. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonai Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Hagadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti uneronema Shemo Yachedav Lecha Adonai הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. אמן. ויעזור ויגן וישלו לחצים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל אלוהינו ותנן כבוד התורה. יעמוד שמואל בן חיים ודבורה ואת אריה בית אלכסנדר ובאשה ואת אברהם יעקב בן יחזקאל ושרה ואת אביטל בת אברהם ושרה ואת קיבה בן אריאל ואת חווה יוכבד ושינדל יהודית בת שמחה ובלימה ואת מתתיהו בן מיכאל וינקלה
V'et Pinchas ben Ruvain, v'et Abraham ben Nuriel, v'et Harav Shena Dina ban Chaya Abba Zichrono Livracha bat Sheva, v'et David ben Sion, v'et Naida Revet, v'et Shena bat Esther, v'et Shmuel Tzivin David ve'Esther, v'et Mordechai ben Yosef. Baruch Shenatan le'amo Yisrael b'kedushato, va'atem hadvim v'Adonai Elohechem ha'yimchuchem hayom. Baruch Hu et Adonai Hamorach. Baruch Adonai Vorach Leolam Vayed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Asher B'cha banu mikol ha'amim. ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויקח קורח בן יצר קהת בן לוי, ותתן אבירם בני אליאב, ויעבון בן פלד בן ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל, 200 נעשי עדה, קורא מועדי אנשי שם, ויקהלו אל משה ואל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל עדה כולם קדושים ותוכם אדוני, ומדוע תצאני על קהל אדוני? וישמע משה ויפול על פניו, וידבר קורח ואל עדותיו לאמור בבוקר, ויודע אדוני את השלו ואת הקודש הקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו ככולכם מתוכו קורח הן עדותו, ותנוהן בהן אש, ושימו עליהם קטורת לפני אדוני מחר, והיה האיש אשר יבחר באדוני הוא הקודש רב לכם בני לוי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בדורנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב שרה רבקה בכבוד היה יברקו, שעלו לכבוד המקום, לכבוד השבת, לכבוד התורה. הקדוש ברוך הוא ישמור אותם ויהיה משפחותם, וישלח ברכה והצלחה וכל מעשי ידיהם עם כל ישראל חייהם, ונאמר amen. May God, who's been the source of blessing for each and every one of us throughout the generations, bless each and every one of us who have come here today to rise before the Torah, to honor this Shabbat, and to honor this very sacred space we create together online. May God protect you and love you and show success for all that you do in the coming days, in the coming weeks, in the coming months, in this time of great struggle. And we all find strength in each other, and together we say, Amen. For our second Aliyah this morning, very special Aliyah, we have the Zogi family somewhere out there with us. Sarush, who helped grow up here in the synagogue, married a beautiful woman named Nora, and they had a very beautiful baby boy earlier this week. And the bris will be at the beginning of next week, God willing. And so we're going to call up Sarush and Nora independently for an Aliyah, and we'll do a special Mishaberach for Nora because she's still recovering from childbirth. Ya'amod Sarush v'et Nora bat Nechamaya la'aliyah haTorah. And I'll go ahead and do the blessings with you. Baruch Hu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Vayed. Baruch Adonai Hamborach Leolam Vayed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Asher B'cha banu mikol ha'amim. ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We're continuing on verse 8. Amen. ויאמר משה אל קורח שמעו נא בני לוי המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו
לעבוד את עבודת משכן אדוני ולעמוד לפני עדה לשרתם ויקרב אותך ואת כל אחיך בן לוי איתך וביקשתם את כהונה לכן אתה את כל עדותיך נולדים אל אדוני פרעה מהו כי תלנו אליו וישלח משה להקריב עדתן לאבירן בני אליהו ויאמר לו נעלה המעט כי העלה אותנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי נשאר עליו גם השטרר אף לא ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותיתן לנו נחלת שדה וכרם הנה האנשים ההם תנקלות נעלם ויחר למשה מאוד ויאמר אל אדוני אל תבן על מחנתם לא חמור אחד מהם נעשתני ולא הריתו את אחד מהם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. We give special mishaberach to Nora. I'm becoming a mother and bringing a beautiful child into the world. mishaberach avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah v'karech Leah ויברך את האישה יולדת נורה בת נחמיה וידע בינה נולד לה מזל טוב. בשכר זה קודש ברוך הוא ימלא רחמים עליה להכליל מעלה רפאותה וכך תזרח לכלותה וישלח רפואה שלמה משמיים רפואת הנפש רפואת הגוף ותושבי כל ישראל ונאמר amen. May God, who has been source of blessings for our fathers and especially for our mothers, for the mothers of Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, each of them who struggled to bring children into this world, but successfully did so, helping to enlarge and aggrandize and strengthen the Jewish people. Give a special blessing to this newest mother, to Nora, who has just given birth to a baby boy with wonderful blessings. May God please protect her and heal her and bring her back to strength again and give life to her and send life and healing from heaven and from both in body and spirit as they enjoy this new beautiful boy together. And together we say Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'achiyanu v'kiyamanu v'higiyanu lazman hazeh. Together we sing Mazel Tov. Simen tov u'madel tov simen tov u'madel tov simen tov u'madel tov simen tov yeilanu olechol Yisrael yeilanu ולכל ישראל, דוד מלך ישראל, חי וקיים, דוד מלך ישראל, חי וקיים. That's a special Mazel Tov for the Zogi family. Mazel Tov Nora on giving birth to a baby boy. Can't wait to celebrate the bris with you this coming week, and I do hope that you get stronger and that Sarush, I hope you enjoy becoming a father. It is a true blessing, as all the fathers out there know, to send blessings to watch a child grow in your home and become the adults you always wanted them to be. So Mazel Tov again to each and every one of you. Cantor Fox, let's do Chatzi Kaddish before we do a prayer for Israel and a prayer for our country. Yid gadal v'yid chadash shemei Rabbi be'olma divrach chirutei v'yamlich malachutei v'chayechon v'yomechon uv'chayechon beit Yisrael v'gala ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך
לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, וידבר וידלה וידלל, שמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמיירון ביולמה וימרו. Amen. If you wish, you could read along with me a prayer for our country on page 148 in English as we pray that our country become a force for good throughout the world, to protect those special institutions that are the pride and glory of who we are, of the United States of America. Page 148. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders, its advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that the peace and security and happiness and prosperity, justice and freedom forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, and uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And together let us say, Amen. And take a moment now and also pray for our state of Israel, our second homeland. We'll do this in page 149 in Hebrew. Avinu Shabbat Shamayim, Tzor Yisrael v'goalo, Baruch et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Gulatenu. Hagen aleha be'evrant chasdecha, ufros aleha sukat shlomecha, ushlach orcha v'amitcha l'rasheha, sareh ve'otzea, taknem be'etzat tova milfanecha, chazek et yedei b'gnei eretz kodshenu, v'antchilem Elohei Yeshua, v'ateret nitzachon tatrem, v'natata shalom ba'aretz, v'simchat olam liyoshveha, v'nomar, Amen. We return the Sefer Torah to the Ark now. As we are actually, Herschel, why don't we do Ashrei on page 151? Asher Yoshevei B'Techa, Hod Yalilu Chasela. Ritzon Yirei Avyaseh V'et Shabbat HaMishma V'Yoshiem, Shomer Adonai et Kol Oavav, V'et Kol Rishayim Yashmid, Tilat Adonai Yedaber Pi, Vivarech Kol Basar Shem Kodsho Leolam Vahed, Vanachnu Nevarechia Me'ata V'ad Olam. Hallelujah. We return the Sefer Torah to the Ark, concluding prayers. Yeah, hallelujah. Shem Adonai ki nizgav shemo levado, hodo al eretz v'shamayim, vayarem keren leyamo, tila lechol chasidav, livnei Yisrael, am kirovo. Hallelujah, hallelujah. Adonai lamabul yashava yeshiv, Adonai melech leolam, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yavarech et amo v'shalom, u'menucho yomar, et chayimi lamachaziki mebal, V'tomechea meyushor, derachea darechei noam, v'chol netivotea shalom. Hashiveinu Adonai Eilecha V'nashuva
yameinu, chodesh yameinu, kekedem. Shikoach. Just a word of Torah before we move into the conclusion of our service this morning. Again, Mazel Tov to the Zoki family. Really, really excited about always adding to Jews in our community that we can be with and give blessings to you. And Yasher Koach to you, Cantor Fox, for leading us all the way through the service. And Yasher Koach to everyone who's out there who's joined us and have added their names to our Aliyah this morning. I definitely feel your presence. I was been reflecting a lot about how far we are into this crazy pandemic situation. I've been, in one way or another, isolated since March 6th. So if you think about that now, it's June 27th, I think. We're going on more than 3 months, and almost 4 months for me. And I've been thinking a lot about that because, one of the things that comes up a lot in my conversations with folks is that a lot of people feel very restless at this point. It was heroic at the beginning of this whole pandemic to stay home, to make sure that you're washing your hands very diligently, that you were, protecting, wiping things down. Those are all things we have to keep doing, but there is this restlessness that it begins to grow inside of us. For some inexplicable reason, there's a crazy conversation in America now about whether or not you should wear a mask, whether or not anyone can tell you what to do. And a lot of that has to do with restlessness. It's this idea that we're tired of being cooped up and told what to do. We're tired of being told that we can't go out and can't see our friends. You can't see Bubby and Zadie, can't see grandma and grandpa. And so I understand where all that comes from, this restlessness that's deep inside of us. And that's because every time a community, no matter if it's here in America, in this moment, or in some other moment, in some other place, we know that the process of a disaster like this, the process of a community upheaval, the process of a great trial, includes moments like this, moments of disillusionment, moments of great strife, moments where we're sort of butting heads with each other because we're so tired, and we're tired of being told certain things, and we're tired, and we don't see an end to this, right? We don't see an end to it. And one of the things that I talk to folks about is that they don't know when the pandemic's going to end. And because they don't have an ending in mind, they don't know how to behave between now and then. Now, the same dynamic, believe it or not, is playing out in this week's Torah portion. This is Korach. This is as bad as it gets. It's the same moment. It's open rebellion. And you have to look at where we are in this process and why I think it's so important to look at. Last week's Torah portion, the spies, the scouts returned from the land, and 10 out of the 12 of them said, look, this land, it's flowing with milk and honey, it's beautiful, but the challenges to get there are too great. Let's give up and go back. Okay? Only 2, Joshua and Caleb, said, it's worth going to. Let's do it. And then what happened next is probably one of the scariest moments in the wilderness in Bamidbar. God decided that this generation that came out of Egypt, this generation that saw the 10 plagues, this generation that marched through the sea, this generation that stood at the foot of Mount Sinai, was now to consign itself to die in the desert, never being able to see the promised land that was given to them, they prayed about, that was mentioned in Revelation, that was mentioned in the Exodus story itself. They'll never see it. What that means is that this particular generation, this very first generation, had the one thing that they were thinking about, that they were hoping about, that they were dreaming about, that they felt was worth fighting for, taken away. And so when that happens, when that sort of, I hate to say it, but like that death sentence is put over them, that they're going to wander for years and years and years until a new generation arises, that in that moment,
That's the moment they've had enough and they push back. That's the moment where they said, I can't do this anymore. That's the moment where Korach and Natan and Aviram say, who are you to be in charge to tell us this? And the text supports this, by the way. It says we're supposed to die, and who are you to say who's going to live and who's going to die? That's what Korach actually says at one point, right? So the text supports this, and you think about it, right? Like, it's hard to indict Korach in that situation. It's hard to say, oh, he realizes that there's nothing left to fight for, so he's just going to try to seize power. But I want to take it in a different direction because I think it gives us hope in this moment. Okay. The problem is not that Korach knew that he was not going to make it. That's where Korach got it wrong, actually. Because all of us, every single one of us, every single one of you who is watching, Cantor Fox, myself, my family, every one of us, we are in fact mortal. Now, when you're young, you probably don't realize it or you don't think about it. But as you get older, you think about it more and more. We are all mortal. We are all only have a certain number of heartbeats, a certain number of breaths, a certain number of smiles, a certain number of jokes, a certain number of tears in our lifetime. There is a limit to that. And where Korach gets it wrong, and where Moses and eventually I think others in the Bible get it right, is that they look at this death sentence, this sense of mortality that is imposed onto each and every one of us, and they don't give up. Korach gives up, and Moses doesn't give up. Aaron doesn't give up. And where the book of Numbers is the greatest test, it's the darkest, grittiest book of the entire Torah. It's meant to be that way. And it shows one after another where one group or another tries to walk away from this covenant, tries to walk away from life. And Korach is the most intense. It's the climax of all of these rebellions. And where Korach realizes that I'm not going to see everything I ever wanted in life. And what Korach tries to do then is to turn away from death and to just try to seize whatever he can in this life, including his own cousin's power that he was jealous of. And so the challenge for all of us, I think, in this time of pandemic, as we think about it, is that it's really hard to see around the corner. We don't know when it's going to end. But don't be like Korach. Don't turn your back on life because you just don't know you're not going to see that light at the end of the tunnel. Be like Moshe, who invites Korach to his table. Be like Aaron, who falls on his face and tries to make amends. Be like all of those Jews throughout history, all of those great sages and rabbis who try to make the very, very best of our lives. And when we do that, we know that we'll get to that promised land. We'll know that we'll get there. Because when you look at the future, and you think the future is lost, you really only have two emotional dispositions to respond to it. The darkest projection that you have for the future is fear. All the bad stuff, all the stuff that keeps you up at night, all the worries, all the scary nightmares. That is the worst projection of the future, and that's what seizes Korach and that seizes anyone who's trying to fight in this situation, and even in this pandemic. Those who are trying to fight against the rules because they just can't be hemmed in anymore. That's fear. The opposite, and from a religious perspective, we would say the opposite of that projection of darkness is a projection of light, which is faith. That you'll have faith that we will find a cure. We'll have faith that we'll get through this. We have faith that we believe in each other. We have faith in a brighter tomorrow, that it is possible. That is the choice, fear or faith. And if you're not religious, don't use the word faith. You can use the word hope. But in a religious context, whether you believe in God or not, the idea of a better tomorrow that you do not see, that is the concept of faith itself. And so as we go
through another month of this pandemic, and we all are just chafing under our own strictures, we have to remember to not turn away from the future like Korach did, and to think about being like Moses and Aaron and others who continue to have faith. And those are the ones that made it all the way to the end. I wish you all health and success and safety and wellness and peace in the coming weeks as we go through this together. And just want to wish everyone a beautiful and wonderful Shabbat. Shabbat Shalom. Continue now. Maybe we'll sing a song for peace. I feel like we need a song for peace. Maybe sing a Oseh Shalom, Herschel. Bring us into a moment of peace. Oseh Shalom b'miramav. Yaseh Shalom aleinu. Al kol Yisrael. Yimeru, amen. Yaseh Shalom. Yaseh Shalom, Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Shalom. Amen. Page 182, Ein Keloenu. Ein Keloenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Micheloenu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Kahu Shehiktiru Avoteinu, Lefanecha et Ketoret Asamim. Aleinu l'shabeach l'Adon hakol, latet gdula leotzer breshit. Shalo asanu kegoyeo aratzot, velo samanu kemishbechot adama. Shalo sam chelkeinu kaem, vegor aleinu kechol hamoram. V'anachnu korim u'mishkachavim u'modim lifnei melech malchei hamlachim HaKadosh Baruch Hu, shehu noteh shamayim ve'yosei haaretz, u'moshav yikarov hashamayim mimal, u'shchinat ruzo begavhei meromim. Hu Eloheinu ein od emed malkeinu even zulato, kakatuv betorato. וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד וזמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Amen.
Page 184 is Mourner's Kaddish. If you are observing a yahrzeit, an anniversary of a death, or in mourning yourself, or just like to say Kaddish for someone you've lost, we're on page 184. Yit gadal v'yit kadash shemei rabba, v'yomad yivrach chirutei v'yamich malchutei, b'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehei shmei rabba mevarach le'olam u'me'omaya, yitbarach v'yishtabach, yitba'ar v'yitramam v'yinaseh, yitadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudsha b'richu, le'elam min kol berchata v'shirata, tush bechata v'nechamata. Tami Rabbi Yama v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'akol Yisrael v'imru amen. Useh shalom v'imramav hu yaseh shalom. Aleinu v'akol Yisrael v'imru amen. May God give comfort to you if you are in mourning or have lost someone. May God give sweetness to you and sweet memories of those you've lost and loved. Together we say, amen. Yashar koach to Herschel. To you, thank you so much for leading a service this morning, and Yashar koach to everyone online who joined us this morning in a beautiful service, and of course to the Zogi family on their birth of a beautiful baby boy. Looking forward to having a bris in the coming week. A couple of quick announcements tonight. We have Mincha and Mariv at 6, and then Havdalah is going to be at 8:30 tonight. And so please join me and my family for that. It'll be really lovely to do. Tomorrow morning, Minions at 8:30. My Sunday schmooze is tomorrow morning at 10 a.m. I'll be joined by my very good friend, Rabbi Denise Eger, former head of the Reform Rabbinical CCAR, which is the Reform Rabbinical Union. She wrote a new Siddur compiling prayers, rewritten and edited for folks in the LGBTQ community. And as you know, this is the sort of conclusion of Pride Month. So we'll be talking all about that and giving good space for her, lifting up her new Siddur. I have a copy of it, and we'll even show you how, if you wanted to purchase it, to look at it. It's a wonderful, beautiful, new, innovative work of poetry and liturgy. So please join us for that. Tomorrow evening will be Minyan, followed by a meditation. And then coming up in the following week, we'll be starting to slow down our programming a bit as we slide into July, because our clergy team needs a little bit of a rest, because we're back in August again. We'll be ramping up right towards the high holidays. So my Pirkei Avot class, which is on Tuesday night, will be my last one for this part of the summer, and we'll pick it back up again in July. Cantor Fox, do you have any announcements you'd like to share with the community? I don't, but I was touched by your words and using the two words, faith and belief, to counter the negative effects of the pandemic. So you see, I really did listen to your drasha. That makes one person. That's good. I'll take that. All right, well, give my love to Judy and everyone. And to everyone, I want to wish you just a wonderful Shabbat Shalom. Cantor Fox, I keep doing that. Cantor Fox, can you please close us out with an Adon Olam? Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra leit nasa b'chefzo kol azay melech shemo nikra ve'acharei yichlot hakol levado yimloch nora v'hu haya v'hu hove v'hu yeh b'tifara v'hu echad v'yein sheni le'amshir lo le'achbira בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי ביצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום מקרא, בידו אפקיד רוחי, בעת ישן ויעירה, ועם רוחי גביעתי, אדוני לי, Velo ira. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom.